So we come to the penultimate final of RMC Germany 2024. Sebastian, please take us through the grid and the start for DD2 Masters, my friend. Es ist nahezu alles entschieden eigentlich in dieser Klasse. Trotzdem freuen wir uns auf die nächsten 14 Minuten plus eine Runde Renndistanz mit Alex Vielenbach auf der Pole Position. Er möchte gerne dem nächsten Saisonerfolg Nummer 10 entgegenfiebern. Er ihm zur Seite gestellt, der Zweitplatzierte der Meisterschaft, Michael Becker, der auf dem Weg ist, den Vizetitel heimzubringen. Dahinter Bastian Krapot und Lukas Lippert, Alexander Seibt und Klaus Panet in Reihe Nummer 3, Marco Winkler, Michael Reibert in der 4. Startreihe und dann folgt noch Tanjo Yildiz und Martin Berger in Reihe Nummer 5. Und herzlich willkommen bei Livestream Maximilian Schreier. Der hat schon viele vorgängige Jahre in die deutsche Meisterschaft bei Rotax gefahren. Ja. Ich hatte ihn schon erst Mal gekannt in 2020, aber ja, wie du gesagt hast, ist es den Titel schon vorbei bei der Vielenbach. Da hat es wirklich verdient. Konsistenz, damit kommt ein Meisterschaftstitel dafür. Und er hat das schon verdient, aber mit dem Zweikampf zwischen Michael Becker und Bastian Krapov, das wird ganz interessant sein. Ja, 8 Punkte liegen zwischen Becker und Krapot. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es sehr, sehr schwer werden wird für Bastian Krapot hier den Vizetitel noch mitzunehmen. Sie wären, wenn Krapot gewinnt und Becker Letzter werden würde, punktgleich. Dann wäre Bastian Krapot tatsächlich der Champion, weil er 2 Siege einfahren würde. Alles andere würde Bastian Krapot nichts bringen. Also muss die 510 gewinnen und Letzter werden muss die 504. Damit es doch noch Verschiebungen gibt in der Meisterschaft um den Vizetitel. Wir sind gespannt. Es heißt, ein letztes Mal noch für die DD2 Masters im Jahr 2024 geht's auf die Reise. 14 Minuten plus eine Runde Renndistanz, hineingeblickt in dieses Finale. Alex Vielenbach ohne Probleme ist er in Führung liegend. Bastian Krapot auf 2, Dritter Michael Becker, dann folgt Lukas Lippert in der 4. Position, Klaus Panet auf 5, 6. Marco Winkler, auf 7 ist es Alexander Seibt vor dem 8-platzierten Michael Reibert, der jetzt aber vorbeigeht an Seibt. Zumindest versucht das da, findet den Weg auch vorbei. Martin Berger und Tanjo Yildiz folgen dann noch an der 9. und 10. Position. So Alex Vielenbach running away with things at the moment in the early stages of this last DD2 Masters final of the 2024 season, and he's making his way up towards the final right-hander. So after lap 1, it is Vielenbach that leads, 2nd Krapot, 3rd Becker, Lippert 4th, Panet rounds out the top 5 as Michael Becker swings it up the inside through at turn number 1 on Bastian Krapov to now take 2nd place. So a good exchange there, nice, hard and fair, as Krapov looked to try and get the move back done on Becker through turn 2 on the exit through the left-right chicane. They're now going through the triple apex chicane going onto the back part of the circuit. So Alex Vielenbach, it's like a early Sunday afternoon drive in the countryside. He knows he's got the title. He just wants to go, I had my fun last time out in the superheat. I just want to get to the end and just lead like I've been doing all season long so far. But, drag race. Oh, Becker. Becker nearly slammed both sidewalls into the barrier coming out of the final corner. I think the back end slightly stepped out. A loss of concentration possibly for Michael Becker, and Bastian Krapov nearly bounced. Ja, die beiden sind da ganz dicht beisammen, Becker und Krapot. Vielenbach vorne spielend leicht auf dem Weg, den nächsten Erfolg einzufahren. Der aber auch ganz klar gesagt hat, ja, natürlich freut er sich über den Titel. Er hätte sich vielleicht gewünscht, dass Dennis Thum das Jahr über komplett fährt, um halt einen Gegner zu haben, mit dem er da tatsächlich kämpfen kann. Das sollte nicht despektierlich klingen gegenüber den anderen Piloten, aber man hat schon erkannt, sobald Dennis Thum nicht mehr dabei war, war halt die Show des Alex Vielenbach geboren. Macht da vieles richtig. Oh, seconds changed again
Krapot gets through at turn 1, so boot on the other foot for the 504, piloting Die Rote, the red one, as we alluded to yesterday. So Krapot and Becker are squabbling tooth and nail. They are exchanging places. But folks, big important talking point here. Firm, fair, clean overtakes. Sizing, when you make an overtake in karting, you are not looking at the next corner. You're probably thinking maybe half a lap ahead, as to say, okay, what's the driver in front of me been doing? What have I noticed when they've made a mistake? How can I capitalize on that mistake? And you've got to use split-second timing and reflexes, even in the Masters class, to do that. And now, joining the battle, Becker is trying to pull alongside. No side draft there, Michael, I'm afraid. But is he going to dive to the inside here at turn 2? Yes, he does. Krapot, high, wide, 2 wheels in the air, out of turn 2, and Klaus Parnett tries to get through on Lukas Lippert. Was ein Versuch von Bastian Krapot. Er hat nicht funktioniert. Das mag mal einfach vorne weggestellt zu sein. Aber das war schon sehr schön zu beobachten, sehr interessant sich anzuschauen. Bastian Krapot, der nur noch auf 2 Rädern unterwegs war, ähnlich wie die Pocket Bikes hier auf der Nebenstrecke zwischendurch unterwegs sind, hat sich hier Bastian Krapot mal eben um die Hälfte seiner Räder auf der Strecke Did you see that? Krapot and Lippert were literally swapping positions like nobody's business. That's allowed Becker to canter away into the distance, but Krapot just went right across the front of Lukas Lippert's front bumper, as if to say, yes, I know I'm fighting you, but I'm fighting that man in front because he could beat me to second in the championship. And the thing is now, that timer is counting down. We've already eclipsed nearly 5 minutes out of the 14 so far. Folks, you've got to wait until the grand finale. We've got the fireworks will be plentiful and the senior Rotax final coming up after this one. But, well, Bastian Krapot, that was like David Hasselhoff, Knight Rider in the 1980s, kit, ski mode. He bumped it over the curbs, 2 wheels in the air, and now, well, Lippert is ahead of him for the minute. Wheel to wheel, side by side, out of turn number 1. And Krapot makes the move back up into 3rd. But Klaus Parnett has really picked up some pace as well. Klaus Parnett auch richtig stark in diesem Finale unterwegs. Wir haben es ja an diesem Wochenende schon mal angesprochen. Für ihn war es das beste Saisonresultat, dieser 6. Rang nach Qualifying Heats und Super Heat. Jetzt an der 5. Position, da geht vielleicht noch was für ihn. Ist ja auch dran an der vorfahrenden Lukas Lippert. Also ich glaube, hier würde ich das Ende noch nicht runtersetzen. Bei noch 8 Minuten Fahrzeit. Wir sind nicht mal bei Rennhalbzeit angekommen. Da geht noch eine ganze Menge und ich glaube, dass wir hier einen richtig spannenden Kampf noch erleben dürfen und werden zu 100%, um mindestens mal die 3. Position. Ich glaube, dass auch Michael Becker mittlerweile ein bisschen auf und davon ist. Er braucht da keine Gefahr von hinten zu wettern. 1,2 Sekunden der Vorsprung auf Bastian Krapot, dann 13. dahinter Lukas Lippert, dann 13. dahinter Klaus Parnett, 14. dahinter Marco Winkler und auch Michael Reibert hat noch seine Finger im Spiel. I'm really glad to see Marco Winkler back on the grid. He's when he was running on a Paralin chassis a couple of years ago, he was really, really quick. And he just said, yeah, I sold my old chassis because obviously I was doing the driver coaching. But yeah, I thought I'd come back on an X-Spree. And he said it's been a lot of fun this weekend, getting back to what he loves doing, racing and finding out all the subtle nuances of how an X-Spree chassis differs from a Paralin. Completely different front nacelle setup, and also there's different nuances, different ways in which you can tweak the chassis setups between cars. And Marco is coming under fire from Michael Reibert, who's just dived up the inside through at turn 3 and has got that job done. But at the meantime, well, along with Fehlenbach, who's now 4.4 seconds up the road from Michael Becker with just under 6.5 minutes to go. Well, Bastian Krapot knows that he's got to try and close in the best part of just over a second
to go for P2, but is that going to be enough to secure him the vice championship status? I'm not sure. I don't think he would be, or would he be, if he finishes ahead of Michael Becker. Yeah, possible. Never say never, like we've been saying all day. With 6 minutes on the clock until the black and white flag. Yeah, the checkered. Yeah, I think, you know, you have to look at all the competitors that we've had here this season, that everyone comes in with a new, fresh mentality every beginning of the season. And then as you see that season progress, we've been to 5 different circuits. We've had a trip outside to Karting Genk back in May. You know, we've headed to we've headed to Nordrhein-Westfalen. We're here in Sachsen. You know, we've been pretty much most of the main circuits that you know of in Germany that we have been to, and obviously Amping being very close to Bavaria. You know, in Bavaria, basically not that far away from Munich. It's nice to, from my perspective, also coming to circuits that I've been to before. And, well, I've been to Kerpen multiple times this year. You know about that because we've talked a lot behind the scenes. But to come back and have the season finale here at Arena E in Mülsen has been a great way to finish the season. You know, you have the newest circuit in German karting, which is a talisman for the sport in this country, to showcase the very best of our drivers. And you know what? Some of these drivers will go, oh, damn, I missed out. Maybe I'll come back next year. Hopefully. Or I will be back next year. Yep. And I'll put even more effort into it. Like I said earlier on, over the course of the season and also earlier on this weekend, some of these drivers this is their release. This is their opportunity to get away from the rat race, get into a race suit, get themselves out of their comfort zone, feel uncomfortable the whole time, but have a smile on their face whilst doing it. Ich bin mir auch sicher, dass wir 2025 einen ähnlich spannenden und schönen Kalender erleben werden, der dann auch in den kommenden Wochen, Monaten vorgestellt wird. Und dann wird sich ein Teilnehmerfeld in der RMC Germany 2025 zusammenstellen lassen. Und die wird sich zusammenstellen, die es erneut komplett in sich haben, so wie 2024 auch schon. Und deswegen bin ich jetzt schon sehr gespannt auf das nächste Jahr. Jeder, der hier schon mal dabei gewesen ist in der RMC Germany, der weiß, was für ein spannender Motorsport hier geboten wird, was für einen Spaß das Ganze machen kann. Und das sehen wir auch immer wieder Wochenende für Wochenende in den letzten Jahren. Die RMC Germany unter der Leitung von Andreas Mattes funktioniert auf diese Art und Weise. Diese familiäre Atmosphäre, die wir im Fahrerlager immer wieder auch erleben dürfen. Und so sehen wir auf der Strecke immer richtig guten Motorsport. In diesem Rennen hier mit einem großen Dominator, der aus seiner 13. Runde zurückkommt mit einem Vorsprung von über 6 Sekunden. Yeah. How about that for synchronicity, folks? In the same language, no less. But yeah, I think some of the highlights of this year, I mean, going to Amping for the first time, obviously we had the opening match of Euros 2024 when it was Germany versus Scotland. I got asked by many people, who are you supporting? And I gave them a wry look and I said, well, guess. So, but that was, you know, that was another part of the familiar family-style atmosphere that the man behind the scenes, the chief boss, Andreas Mattes, the amount of hard work he puts in. And, you know, it is tireless when you're trying to get a calendar together, trying to work around other championships as well. And because these drivers also do a lot of racing outside of this championship. But more to the point, with just under 2 minutes to go, Alex Fielenbach has just opened up a gap to probably the best part of north of 6.5 seconds. We are now on lap number 15 of this race. So next time around, I would imagine that we'll have 3 laps to go approximately. So Alex Fielenbach makes his way towards the penultimate right-hander. There's Michael Becker and Bastian Carpot. Second and third, Lukas Lippert rounds out the top 4 ahead of Klaus Parnett.
in the number 5:02. So Fehlenbach takes us on to lap number 16 with the new fastest lap of the race. Gap between him and Michael Becker, 6 3/4 seconds and rising. So 3 laps to go. We're on lap number 16 out of 18, and Fehlenbach is just on his way. He's cruising. He doesn't need to push any harder, but still, you tell a racing driver to slow that cart down. The first thing that they will do is acknowledge what you said and then go and completely do something else, and they'll go and push like crazy. And that's exactly what Alex Fehlenbach is demonstrating right now. As you rightly said, Sebastian, earlier on, he would have loved to have had the competition with Dennis Thum, because that would have been another great dogfight. But like I said, Dennis Thum, halfway through the season after the double victory in Amping, decided, I'm going to concentrate on one class and one class only. Timer is counting down, and as Alex Fehlenbach exits out of turn number 2, the timer hits 0. A lap and a half to go. Michael Becker holding on to second position, despite the fact that Bastian Krapot is closing in on the 5:04, based out of Hagen. One of the locations where Terry Fullerton, who used to race as a teammate to Ayrton Senna at the DAP factory team back in the mid-1970s, had the opportunity of interviewing Terry. And I said to him, what was your toughest ever race weekend? Forget the fact that you were Ayrton Senna's teammate. 1975, Karting World Championships, Hagen. Okay. And the thing is, It was before my birth. Before my birth. it was before I was even born as well. So we're both in that same boat there, Sebastian. But Alex Fehlenbach is, well, you know what? He's decided to bring everyone together like a congregation here in DD2 Masters, because, well, he'd already sewn things up, but now we can really make a big song and dance about it. And Sebastian, I'm going to hand it over to you for this one, because he's just dropped down to 3rd. Okay, mir fehlen kurz die Worte. Er lässt sie dann durch. In langsamer Fahrt. Kommt er über den Zielstrich. Scheint aber doch irgendwie Probleme gehabt zu haben. Also der Sieg, der geht am Ende an Michael Becker. Vor Bastian Krapot und Lukas Lippert. Alex Fehlenbach wird 4. Streicht das Resultat übrigens. Yes. Also am Ende sind es 755 Punkte, die er auf dem Habenkonto hat. Michael Becker 412. Bastian Krapot 701 natürlich. 712 zu 701. 656 Punkte für Lukas Lippert. Das also die Meisterschaftsendwertung in der DD2 Masterwertung. Hier nochmal das Gesamtresultat eingeblendet mit einem langsam über den Zielstrich kommenden Alex Fehlenbach, der auch in der Outlap ganz langsam unterwegs ist. Also der scheint wirklich Probleme zu haben. Das war dann tatsächlich nicht das, er da einfach die anderen vorbeiziehen lassen wollte. Jetzt heißt es erstmal, sich vorzubereiten auf den letzten Lauf des Jahres, auf das Rennen der Seniorklasse im Jahr 2020.